Mimi ni asola mkubwa. Ukisikia asolas, Okay. ujue mimi ni top 3 kwa asolas. Kama ni kupiga kura kwa hii Kenya, kama ni kusema nani alisoma nani hakusoma. Kwa taifa la Kenya. Okay. Mimi nasimama kesho kwa rais. I can assure you today. Nikitaka kuwa governor, nitakuwa governor. Finance bill ikirudi leo, nitapiga yes. Ikirudi leo. Ni ukweli watu walikuwa wamechoka na Rais Moi. Mimi nikiwa Mkalenjin, I can tell you that was my first voting. Nilikuwa najua sisi ni wa kabila, sisi ni watu wa Kanu. Na Nyayo, I can tell you, alikuwa wise because I'll rule for 24 years without Kikus. Wakati unaomba unasema Mwenyezi Mungu bla 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 kwa sababu ya mnyororo wa shetani. Msiniulize pesa yangu nitoka wapi. My brother, hakuna kitu sijafanya hii dunia. Mimi napenda vitu zote. Yenye napenda mimi. One, napenda viatu, napenda magari na napenda saa. It's up to you. In fact, I was going to raise another 100 million for my pastors and bishops for this county. Alifanya hivi. Unajua Murkomen akafanya Ichungwa alifanya hivi. Okay. Although polisi wengine walikuwa na ukumbafu mwingine hapo, what I will not say today, haingefika hapo. Shops and those things, I spend about 250 million. Afadhali ipotee kushinda kuua watu. Tungeua watu zaidi ya 50 pale. Ukinipata kwa corruption, uniita kwa show. I don't report anything to anybody. Even my brother William Ruto, kuna exchequer hapa, ulifanya nini, ulifanya balance. In fact, I can tell you, na DCI, EACC, CDF wakuje. Kwanza nikuwa mjumbe. Nipate mtu yote anaipata shilingi 100. 100 shillings kwa CDF, I will kill him. Let me tell you, ningekuwa opportunity, ningesoma sana na ningekuwa hatari sana. Angalia. Na hata mimi nafurahi siku kusoma kwa sababu niko na akili mingi sana, ingeharibika labda kichwa kingeruka. Kama uko na beef na Miguna, Miguna super my brother. Mimi ndo nili clear Miguna kuja Kenya. Kando na mimi kwenda parliament, wanisamee hiyo. Mimi naomba msamaha. Ni ukweli sisi ni parliament. Na nimesema mara mingi. William Ruto ni mtu wa maajabu sana na ni mtu wa Mungu. Na yeye ndio mentor wangu. Yeye amenijenga kimawazo, amenijenga kiakili. Okay. So ni mtu mimi namwamini sana, ni mtu wa Mungu. Na ni mtu wa maajabu. Okay. Ni mtu wa maajabu. Mimi leo ni mjumbe wa Kapseret. Ni rafiki wa William Ruto. Sio rafiki yake kwa sababu ni rafiki tu ile, kama tunasema kwa rafiki na wewe leo tuseme tunaenda mahali tukunywe soda, tunaenda mahali tukunywe. Hapana. Hapa katikati kuna mambo mengi. Mimi ni asola mkubwa. Okay. Ukisikia asolas, Okay. ujue mimi ni top 3 kwa asolas. Okay. So tuendelee. Niko tayari na wewe kabisa. Kama ni kupiga kura kwa hii Kenya, kama ni kusema nani alisoma nani hakusoma. Kwa taifa la Kenya. Okay. Mimi nasimama kesho kwa rais. Hauna degree? Sina degree mimi, but niko na diploma. Wewe ni mtu wangu. Sasa wale wakumbafu, mimi nimefanya kesi mwaka 8 na nusu kotini. Sikusoma au sikufanya nini. But I can tell you something. Kusoma vitabu ni tofauti. Okay. Na kufanya the actual thing ni tofauti. Okay. And that's me. Me, I believe. So in theory. Watu wengi wanaongea Kiingereza mingi. I can assure you today. Nikitaka kuwa governor, nitakuwa governor. Finance bill ikirudi leo, nitapiga yes. Ikirudi leo. Ukikumbuka wakati Rais Moi alikuwa anatoka kwa kiti 2002. Ni ukweli watu walikuwa wamechoka na Rais Moi. Mimi nikiwa Mkalenjin, I can tell you that was my first voting. Na ukavote against Moi? I voted for Uhuru Kenyatta, supporting Moi. Yeah? Because
nilikuwa najua sisi ni wa kabila, sisi ni watu wa KANU. Yeah. Oh, okay. But I can tell you for free today, before I fought for Uhuru Kenyatta 2002, nilikuwa nimejuana na William Ruto. Na William Ruto alikuwa campaigner mkubwa wa Uhuru Kenyatta. Nyayo alitumia akili yake yote. Na Nyayo, I can tell you, alikuwa wise because alirule for 24 years. Without Kikus na Kikuyu, unataka ujue upende usipende, wako mbele yetu kidogo kwa mambo mingi. This finance bill haikuwa na shida yote. Mtu asikudanganye. Hii finance bill ilikuwa na manufaa kwa Wakenya. Okay. Tujitoe kwanza kwa minyororo ya shetani. Unajua wakati unaomba unasema Mwenyezi Mungu bla 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 kwa sababu ya minyororo ya shetani. Sisi kama Kenya kwanza tumeingia kwa serikali. Hamna namna yoyote. Wacha nikwambie Obina, na usikie kutoka kwangu. Na usikie kutoka mtu mwingine siku nyingine, na Wakenya pia wasikie. William Samoei Ruto ni mtu wa maajabu sana. William Samoei Ruto, I can tell you as a friend, ni kama mzazi wangu, ni kama mentor wangu, na sio mzazi na sio mentor ule wa kukubembeleza ama kukudanganya. He will tell you this is right, this is wrong. Penye William alipata hii serikali na penye iko sahi na penye inaendelea sahi ni kwa sababu wale wanafuruga hii serikali na wenye wanafanya hii mambo yote inaendelea ni kwa sababu wanajua huyu anaenda kupeleka hii serikali wapi na alitoa wapi na alipata wapi. Wacha nikwambie, nasitaki kusema sana. William Samoei Ruto ni mtu wa maajabu sana. Sio mkabila, ni mtu wa maajabu. Ujijasie what I'm saying. But does it mean well for the country? 100%. Then why are the Gen Zs being abducted? Kuanzia William Ruto achaguliwe, hajai lala. Which maybe might be true. It is true. Maybe might be true, but young people are being abducted, others are being killed. Na ametulia. You know, he's the supreme leader of the country. Hajetulia. Tuambiane ukweli. Aya, Obina, the police, mwenye alikuwa na wase, is still on the police force? Obina, let us be truthful. Okay. Sometimes tuzidanganye. Okay. What do you want from William Ruto? William Ruto amechaguliwa. You know what Uhuru Kenyatta did for William Ruto? Walikuwa wameshikana na hiyo timu yote. Aliingia kwa serikali akulipisha anything. Unajua what happened? But you personal beef. That's what I'm saying. Beef yake. No, it's not personal beef. Na Uhuru. Unasema kulipisha yake na Uhuru. Uhuru is not a personal. Uhuru alikuwa rais wa Kenya. But sasa kama alimfanya vibaya. Sasa nakwambia, just listen for 2 minutes. William Ruto ameingia kwa serikali. Kando na kupingana na wale watu wote. Lakini aliwacha hiyo mambo yote akasema tuanze afresh. Okay. Yeah. William Ruto leo amejaribu yenye anaweza. It's been 2.5 years. No, 2.5 years. We are yet to see results. Hata umejibu swali yangu. Mbona msimpe amalize mwaka 4.5 the 20 election, and then you just point to say hajafanya hii, hakufanya hii, nini lifanyika hapa, nini haikufanyika pale. Kama unaendesha gari na usikie sound fulani funny, unasema wacha niendelee tu kukanyaga tu mpaka engine ilipuke. Bina tuzidanganyane. Acha no, but unajua wacha nikuulize. Yes. Uhuru Kenyatta alikuwa rafiki yangu. Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa Kenya. Inji penye ilikuwa imefika before election, 2 years before election, tulikuwa tumeingia kwa mtaro, kwa matope, lakini Wakenya hawakuongea. Turudi nyuma kidogo.
wakati Moi alikuwa president, wakati alitoka kwa uongozi, Mwai Kibaki akaingia. If you remember, kwanza wewe uko na mwaka ngapi wewe kwanza? I'm 33. So, tuko na shida kidogo na because you cannot understand well. Wakati Mwai Kibaki aliingia kwa serikali, if you remember, you are 43. You are 43. Mimi naona sasa wewe ni mtoto kwangu, lakini sasa tuwe pole pole. Wacha nikusaidie. Ngoja. Just listen. Wakati Kibaki aliingia kwa serikali, 3 years inji ilikuwa mlima. Mambo ilikuwa ngumu. Why? Kwa sababu Kibaki alisema amulipi ushuru, lazima watu walipe ushuru kitu. Lakini after 3 years, when we were going to 2007 election, even me, by then I was 26 years, nilikuwa naambia huyo William, huyo mmoja huyu, uliza si rais sahi na rafiki yangu, tuunge huyu mzee mkono, because alikuwa amefungua inji. Ilikuwa ngumu 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 tulikuwa inji ilikuwa imefunguka, mambo ilikuwa inatembea. The same thing na hii William alikuwa hakuna kazi. Wale wenye wako kazi wanapigwa taxes ziko juu. Tunachukua loan mingi sana zenye hatujui penye zinaenda. Loan inatoka wapi? Nani anachukua loan mingi? No. IMF. Na pesa zinakuja, hatujui zinaenda wapi. Kwa Juni nataka useme kwa zetu William Ruto aingia kwa serikali amechukua loan kiasi gani, na kuanzia na hapo nyuma ilikuwa inachukua loan kiasi gani? Hii loan amechukua hatujui inaenda wapi. Haya, zile promises zilifanywa hazijatendeka. Watu wanasema nyinyi mnachukua hizi pesa zenye tax zetu nini mnakula, ndio mnatajirika nayo. Sana wewe umekuwa kwa map, watu wanaangalia venye unaishi. Watu wanasema kina Oscar Sudi ndio wanakamua hii pesa. Mnakamua Kenya hivi. Obina, kwanza mimi nataka kuongea kama mimi. Okay. Kwa umenijua kuanzia lini, Obina? It's been a minute. No, because mimi nimekuwa kwa media. Niambia tu nimekuwa kwa media. Be genuine. Umenijua kuanzia lini? Maybe about 5 years. Sasa unaona wewe uelewi mambo. Mimi nikiomba kura, my friend, mimi ni mtu nimetoka mbali na nataka utafute show ingine tofauti, sio ya leo. Tafuta show tofauti. Ndio nikuambia my life history. Tumeanza kazi nikiwa 15 years. Tuseme hapa. Haya, to summarize, 15 years umeanza kazi. Kazi gani? Nikiwa 15 years. Kazi gani? Mimi nilikuwa nikiokota makaa. Okay, unaokota makaa 15. Wakati makaa imetolewa, okay, nikawa unajua wewe ni Mjaluo. Okay. Uelewi maana mahindi ikifunwa. Nimevunia tu mahindi, nimefulo kwa shamba, nimechoma makaa. Mahindi ikifunwa, kuna mahindi huwa inaanguanga kwa shamba. Nimefanya hiyo vizuri sana. Tulikuwa nachoma nao ndelo. So makaa wallahi hiyo nilikuwa na survive. So makaa, yes, pia ikitolewa kuna ile na baki. Nilianza na hiyo. Okay. Nikakuja nilikuwa nafanya mahindi na nilikuwa nafanya pia nilikuwa nauza matunda. Okay. In that time nikiuza matunda, baba yangu akiuza matunda, nikienda town kununua matunda mapema, nilikuwa natumia matatu. And that's how niliingia kukua makanga wa matatu. Okay, kwa makanga makanga. Nilikuwa makanga wa stage, nilikuwa conductor wa matatu kwa squad. Yes, nilikuwa driver, nikanunua gari yangu. Gari gani? si matatu. Oh, okay. Unajua 505. Okay. Wewe uelewa, unajua sasa wewe unajiuliza, unauliza maswali ngumu na wewe ukaelewa kwa sababu wewe uko nyuma kidogo. Ndio kuja nikaanza biashara ya kununua shamba na kukatakata na kuuza. Okay. Mambo mingi. Okay. Unajua sasa nyingine nasikia unaulizanga lifestyle. Na mimi najiuliza maswali mengine ya maajabu sana. Watu wanachanga pesa yako unatoa wapi? Uko karibu na president alafu pesa hata mchango inaenda kwa kanisa nini? Kwanza kuna 20 million ulitoa kama mchango kwa kanisa. Watu wako like Obima, hapo ndio mnakosea sana. Ukiona inatoka haraka inamaanisha imekuja haraka zaidi. Obima, I can tell you for free. Usitaka wewe ukuwe maskini. Mimi sitaki kuwa maskini. Nishakuwa maskini. Ngoja. Na usitaka kuwa maskini. No. Wacha nikuulize swali rahisi Obima na unijibu directly.
Ulianza wapi maisha? Ushago, kafukuzwa nyumbani ya kuja Nairobi. Ulianza wapi maisha? Achana na ushago. Biashara gani ya kwanza? Street, mimi kwa chokora. Ya pili nikafanya industrial, nikafanya hoteli, nimefanya mjengo. Nimeuza maji. Alafu nikaangukia nikakuwa office messenger. After kuwa office messenger nikaanza kufanya usanii, then nikaona kwa club nikakuwa comedian, nikaingia QFM kama intern. Sasa uko Bima Live. Sasa niko Bina Show Live. I support you 100% my brother. Nikuulize, ndio kuwa Bima Live. Kesho ndani kuona ukue kama Citizen, NTV kwenda mbele. That's it. Mimi nilianza penye nilianza. Nimefanya biashara kama 10 ndio nimefika penye nimefika. Nilianza kuanzia landi ya 1000, nimekuja penye nimefika. Alafu leo unataka kuniuliza ati mbona unakaa hivi? Obina, acha nikuulize. Wacha nchi zingine. Hii Kenya yetu. Hapa Eldoret peke yake. Ukisimama kwa gorofa, unajua wenye manyumba iko town. Unajua wenye manyumba iko Nairobi? No. Unajua wenye manyumba iko Mombasa? Lakini mbona unataka kuenda kwa mtu useme Sudi anaishi maisha mzuri sana, anakaa hivi? Pesa yako inatoka wapi? Bina, my friend, wale kwambie vitu 3. Okay. Number 1, usiniulize pesa yangu inatoka wapi. Number 2, kwa sababu mimi nimehangaika ya kutosha. Ukiniona hivi, my brother, hakuna kitu sijafanya hii dunia. Umeua? Sijaua mtu. Umesema hakuna kitu. Naomba Mungu nisiwahi fika mahali. Okay. That's why unaona niko kanisani wanasema natoa 20 million. Okay. Because nimefanya mambo mengi hii dunia. Number 2, nimefanya kazi ya makaa, nimefanya kazi ya matatu, nimefanya kazi ya matunda, nimefanya kazi ya nini, nimefanya kazi ya mashamba. Mpaka penye niko leo. Halafu unaniambia ati nisifai nguo inakaa hivi, nisifai viatu inakaa hivi, nisifai saa inakaa hivi. Wacha nikwambie Obina, before uniulize maswali. Mimi napenda vitu zote. Vitu ngapi? Yenye napenda mimi. 1, napenda viatu. Napenda magari. Na napenda saa. It's up to you. Na unajua Obina, I can tell you for free. Mimi nimechanga ya kutosha kwa makanisa sana. Through my friends. In fact, I was going to raise another 100 million for my pastors and bishops for this county. Huh? Yes. Na nilikuwa na marafiki from Dubai. From where? Nilikuwa nimepanga. Yes, ile ninakuja kuambia Obina, wewe ni mwanabiashara, my brother, Mungu atakusaidia. Give me 5 million. Nenda kwa mwingine naambia give me 7. Lakini haimaanishi ati mimi nilitoa 20 million from Sudi accounts kuchanga kwa kanisa. Okay. No, that was a lie. Ndio ilikuwa hiyo namna walikuwa wamepanga yote kupendua serikali. Unajua Sudi ni rafiki ya rais, alifanya hivi. Unajua Murkomen akafanya Ichungwa alifanya hivi. William Ruto ni mtu wa maajabu sana na ni mtu wa Mungu. Okay. Nilikutana na William Ruto when I was 19 point something years. He was 19? I was 19. Oh, okay. Now I'm 23 years. I'm 43 years. Okay. Ni rafiki yangu. Ask another thing. Ani menza wangu. Ani kama mzazi. Mlipatana wapi? Tulipatana naye kwa rally tu. Alikuja kwetu kule Kesesi. Tukampangia rally. Na nikawa tu mimi napanga wanena hapo chari nini. Na akanidentify, akaniuliza wewe nini. Just like that. Okay. Na tukakuwa marafiki. Na yeye ndio mentor wangu. Na sina aibu. Okay. Kusema yeye amenijenga kimawazo, amenijenga kiakili, amenijenga kwa kufikiria na kuangalia mambo anafanya, na pia nikajitahidi mpaka penye nimefika.
Okay. Naona watu wengi wanaongea mambo mingi. Pia mimi ni mtu wa kujishughulikia na kujipeleka Obina. Kama vile umekuja hapa na vile unahangaika. Na mimi ukinipata kwa corruption, uniite kwa show. Okay. So ni mtu mimi namwamini sana, ni mtu wa Mungu. Okay. Na ni mtu wa maajabu. Okay. Ni mtu wa maajabu. Now that you're planning to lose more lives by abducting, sasa hizo zinakuendaje? Si guys are still being abducted? No. Because you know when you're being arrested, polisi inafaa kuje, ajitambulishe, akwambie the reason why you're being arrested. Kuna mtu amekufa. Kuna mtu amepotea. Yes, there are some that never came back. Where? There are some that walikuja kama wamefinywa. Kuna ule kijana wa was it Jayquad? Which one? Mwenye alipatwa kwa ile the quarry, he lost his life. We have a couple of people who abducted pia wenye wakaenda pia wakanini. Na wakaenda wakauliwa. Hapana. Na wengine wajua kwa mpaka sasa hii. Alfred Kidera alikuwa abducted. Alirudi. No, yes, Gen Z na yako kwa maandamano. I'm talking about the young guys. Alikuwa maandamano. So alikuwa kwa maandamano na Alfred alikuwa kwa maandamano. Yes, but I'm talking about how wenye walikuwa abducted kwa maandamano wa Gen Z. Hakuna mtu, wote walirudi. Okay. So abduction. What I can assure you. And also you've acknowledged walikuwa abducted. Yeah, unajua mimi sio polisi. Okay. Wewe ni Obina, unafanya Obina live. Mimi ni mjumbe kabisa. Polisi ni tofauti na sisi. Okay. Lakini sisi taka pia watoto wapotee kwa sababu ya ujinga, na tutaka watoto wakate shortcut. Unajua watoto sasa wanakata shortcut, wanataka kuwa na gari kubwa, wanataka kuishi maisha kubwa, wanataka kuwa na nyumba kubwa, wanataka kula makubwa, wanataka kufanya, which is not right. Sisi tufuate tu mambo vile inaenda. Okay. Kuna mtu anasema hapa 6 people died at EXO. Labda proof, I don't know. I'm not aware and I don't think so. Okay. Because mimi niko na security. Mimi niko na watu wenye I can fight back. But I said Timber EXO, Timber Hotel, shops and those things, I spend about 250 million. Afadhali ipotee kushinda kuua watu. Tungeua watu zaidi ya 50 pale. But we said, nikaambia watu wangu, please let them do whatever they can do. Let police deal with them. Na polisi walijaribu sana mpaka wenye walifika. Okay. Although polisi wengine walikuwa na ukumbafu ingine hapo, what I will not say today, haingefika hapo. Lakini I can tell you from bottom of my heart, nashukuru Mungu sana. Ile kitu ingefanyika pale ingekuwa mbaya sana. Lakini ingefanyika pale, mimi nashukuru Mungu. Kwa sababu sikutaka ifike mahali watu watauliwa kwa sababu shilingi 2,200, shilingi 1,100 nini ifanyike. Fadhali mimi nipoteze kama mtu mmoja. Okay. I will recover. Sijakatwa mikono na sijapunguzwa akili. That's why we are going to open Timber EXO in the next 1 week. By Wednesday tutakuwa open. Oh, mumerudisha stock? Tunarudisha. Oh. Alright. Okay. Stock tunarudisha the whole place. Najua niliona ile pombe imeenda hivi. Pombe ilipotea hapo ni 25 million. Mlipoteza pombe ya 25 million? Yani kila kitu pombe na nini. Unaweza kupoteza kupanda hotel, tupoteza fiti ya 48 million. Waliba mpaka nyama? Waliba mpaka hoteli, kila kitu. Lakini ni sawa. How many employees do you have? 220. How many? 220 in Timber only. Timber only uko na employees 220? Yes. Okay, overall kwa biashara zako zote? 1,500. 1,500 people? Yes. Wanakufanyia kazi? Okay. Mimi sina exchequer ya mtu. I don't report anything to anybody. Even my brother William Ruto, kuna exchequer hapa, ulifanya nini, ulifanya balance. In fact, I can tell you,
na DCI, EACC, CDF wakuje. Kwanza nikuwa mjumbe. Nipate mtu yoyote anaibata shilingi 100, 100 shillings kwa CDF, I will kill him. Unajua mimi hata hakuna siku utasikia nikisimama kwa podium nikisema nilienda shule. Sasa I will not. Na siwezi simama kwa podium nikasema ati wananipiga ama let me tell you, ningekuwa opportunity ningesoma sana na ningekuwa hatari sana. Unaelewa? Na hata mimi nafurahi siku kusoma kwa sababu niko na akili mingi sana, ingeharibika labda kichwa kingeruka. Even Miguna ni tajiri ya maskini. Kiingereza mingi na ujinga mingi. Nilikana na yeye kwa ofisi yangu for 2 hours na alinitoshia hapo. Ni kama uko na beef na Miguna super my brother. Mimi ndo niliclear Miguna kuja Kenya. Kando na mimi kwenda parliament wanisamee hiyo. Mimi naomba msamaha. Ni ukweli sisi ni parliament. Na nimesema mara mingi. Sawa. Lakini ndio parliament kuna wakati kuna crisis na kuna maneno ngumu ili inafaa ipitishwe kama nchi. Okay. Pia aulize kama ni mai safiri kwenda committee meetings Mombasa, kwenda committee meetings anywhere, kwenda safari ya parliament abroad or where. I've never used any coin of public money. Hauko kwa committee yote kwa parliament? Hata kama niko kwa committee, I will not travel. I've never traveled. I'm not saying because I don't want to travel. Okay. Or I don't like. But that's my weakness. So mnisamee kwa yote. Pia kwa kusave pesa wa nchi na kwa kutoenda parliament. But parliament, no. But parliament also, sijaipata crisis Kapseret. Nipata crisis ndani parliament na nita defend. Lakini kwa mjumbe, you can serve in so many angles. Kuna parliament nafanya vizuri sana kushinda unyanonda parliament kwa ngine za mingi. Okay.